Eres tú, Jorge, perdóname. Arnulfo Mateos Durán. Y por supuesto también al doctor Martín Borowski, cuya obra hoy nos convoca. Es un gusto y un honor poder recibir en este Congreso de la Ciudad de México a todos ustedes. Saludo también a los presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Pues bien, siendo las 12:10, damos formalmente inicio a la presentación del libro Elementos Esenciales de la Dogmática de los Derechos Fundamentales del doctor Martín Borowski. Desde el Comité de Asuntos Editoriales tenemos el compromiso de llevar a cabo eventos que fomenten el diálogo y la reflexión en torno a temas de interés para los que vivimos en la Ciudad de México. Desde este espacio buscamos convocar a expertos, académicos e integrantes de la sociedad civil para enriquecer el debate sobre políticas públicas, derechos humanos, medio ambiente y otros temas de su interés, contribuyendo a fortalecer una sociedad más informada y más participativa. Por ello, este evento tiene como objetivo analizar ideas principales de la obra y fomentar la reflexión académica y jurídica sobre la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. En este sentido, me da mucho gusto que contemos con los comentarios del doctor Arnulfo Mateos Durán, así como del doctor Jorge Carreón Perea, a quien cedo el uso de la palabra para que modere esta presentación del libro, y yo les quiero agradecer el que hoy estemos aquí. Adelante. Muchas gracias, diputada Claudia Montes de Oca. Muy buenas tardes a todos, a todas y todos. Perdón, aquí micrófono distinto. Además de la moderación, me permitiré dar unas palabras en contexto y en primera instancia pues agradeciendo su apoyo, por supuesto, de su equipo de trabajo y del grupo parlamentario que usted representa, por fomentar una cultura de los derechos humanos basados en un aspecto que a veces parece lejano para nosotras y nosotros, que es la divulgación de las obras que hablan sobre estos temas. Creo que muchas veces se olvida que también la protección de los derechos humanos parte del conocimiento integral precisamente de las obras. Y aquí quisiera… Gracias. Y aquí quisiera destacar varios puntos. En primera instancia, la primera vez que vino el doctor Martín Borowski a México fue en el año 2020, a unos días de iniciar la pandemia, bueno, un mes tal vez a distancia. En ese momento participó en un evento en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y fue importante porque de los temas más comunes en la academia y el foro jurídico que se presentó precisamente en ese contexto fueron la restricción de los derechos fundamentales. Y esa restricción, para analizarla, para entenderla, siempre es importante verlo no desde un aspecto únicamente legal, desde un aspecto que se base en la aplicación del derecho, sino que se vuelve fundamental apelar a la doctrina y a la dogmática. Muchísimo se ha hablado, muchísimas páginas se han vertido en México sobre los derechos fundamentales, sobre su alcance, por ejemplo, sus mecanismos y medios de protección, pero pocas veces nos detenemos a pensar en temas tan importantes como su fundamentación y el desarrollo que implican precisamente en los contextos democráticos y sobre todo para conocer qué es y qué no es también un derecho fundamental, el contenido formal y el contenido material, que se nos pierde de vista, se nos escapa y a todo queremos denominar a veces derecho humano, derecho fundamental, cuando no forzosamente tienen que serlo, ¿no? Eso implica volver a hacer un análisis, una reflexión y a llegarnos nuevamente a los fundamentos. Por alguna razón se ha olvidado en el contexto contemporáneo, cotidiano, ver los fundamentos de las cosas para poder entender que precisamente los derechos fundamentales van más allá de una simple nominación en el contexto legal, constitucional, sea a nivel federal o sea local, sino que tienen otros impactos. Ahora bien, en ese momento de la pandemia llegó el profesor Borowski acompañado de Arnulfo Mateos Durán, quien aquí nos acompaña, y a quien también he de decirlo, creo que le debemos una parte muy importante de estar reunidos aquí, porque Arnulfo Mateos es el traductor
de la obra de Martin Borowski al español. O sea, sin Arnulfo Mateos no tendríamos la oportunidad de poder conocer un pensamiento actual, lejos, por ejemplo, del pensamiento muchas veces anglosajón o norteamericano, que llama mucho la atención, pero que se encuentra alejado de las raíces y de los fundamentos de lo que constituye nuestro sistema jurídico. Si nosotros queremos aprender nuevas formas de adaptar la realidad, no tenemos que buscar tal vez o mirar hacia Estados Unidos, hacia la tradición inglesa, sino mirar hacia países que han formado y forjado nuestra tradición jurídica, como son precisamente tanto el derecho romano, digo, como una base inicial, pero por supuesto el desarrollo del derecho alemán, en donde el profesor Borowski tiene esta visión integral sobre los derechos humanos, obviamente con un antecedente de la obra de Robert Alexy. Pero vuelvo al punto de Arnulfo, porque resalto mucho su figura, porque los traductores forman parte de una escuela y de una tradición jurídica que muchas veces ha sido olvidado en Occidente, que es una tradición de la Escuela de Traductores de Toledo, que fue una de los poquísimos espacios de luminosidad en la Alta Edad Media, que llevó a cabo un proceso de traer a Occidente nuevamente el pensamiento de autores tan importantes para nuestra cultura como Platón y Aristóteles. Dentro de esta tradición de la Escuela de Traductores de Toledo se han presentado muchos trabajos de traducción y creo que en ese punto hay que reconocer no solo la obra, sino también a quien nos acerca a ello. Muchas veces dicen que traductor es igual a traductor traidor, porque se le agregan muchos puntos, pero es muy importante porque no es sencillo pasar de palabras que son comprendidas en nuestro lenguaje a un contexto distinto, y eso implica un conocimiento no solo superlativo del ámbito en el que nos ocupamos, en este caso el derecho, sino incluso de las propias formas y tradiciones. Entonces se vuelve un trabajo fundamental que nos ayuda precisamente a comprender a los autores, traerlos a nuestra realidad y poder dialogar con ellos. Sobre todo en un contexto como el nuestro, en donde una lengua que no es tan usual de aprender como es el alemán, pues contar con este tipo de trabajos nos permite precisamente acercarnos y reflexionar en torno a ello. En este sentido, son vehículos, las traducciones son vehículos a través de los cuales se conforman las tradiciones y la cultura jurídica. Como sostiene Roland Barthes, la escritura, siendo la forma espectacularmente comprometida de la palabra, contiene a la vez, por una preciosa ambigüedad, el ser y el parecer. Y aquí encontramos una obra que precisamente es fundamental para nuestro estudio de los derechos humanos, a quienes nos encontramos interesados en la materia, pero también que nos invita a ver qué es lo que está apareciendo. Si no existieran las traducciones, el conocimiento jurídico estaría estancado, se formarían ínsulas y algunas figuras tan importantes como los derechos humanos o la Drittwirkung, que muy bien trabaja el doctor Borowski, que hay que deberle esta parte de nuestra cultura, el efecto horizontal de los derechos humanos, que se habla mucho actualmente, es una de las principales aportaciones que tiene el pensamiento de Martin Borowski en México y que en gran medida ha empezado a ser divulgado por personas como Arnulfo, que toman el valor de traducir y dedicar mucho tiempo, ¿no? A veces uno lee el nombre y dice Martin Borowski, Elementos Esenciales de la Dogmática de los Derechos Fundamentales, pero no vemos todo el trabajo que está detrás y que es importante. Así como un signo distintivo de la modernidad es el tránsito de los documentos en latín a lenguas vernáculas, actualmente necesitamos y requerimos de las traducciones. Por todo lo anterior, el primer punto que la persona lectora debe tener en cuenta al acercarse a esta segunda edición de la obra, porque además quiero señalarlo, es una segunda edición que explicaré un poco más, se distancia bastante de la primera en un buen sentido de la palabra. Hay que ver que esta segunda edición es el papel que jugó el traductor, que en este caso es Arnulfo, y que no es una función sencilla, además de poco valorada en evaluaciones como las del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Creo que si en México queremos también promocionar la ciencia, la cultura jurídica, es fundamental empezar a impulsar la valoración de las traducciones como lo que son trabajos académicos de amplio valor, que a veces cuestan incluso mucho más que un libro en concreto. Ahora bien, toca turno hablar sobre el libro ya en concreto.
La primera edición data, como ya me lo mencioné, del año 2022. Esto significa que en esta segunda edición se advierte del fruto de un producto de 2 años de trabajo, a una distancia de 2 años, más de 720 días, que parecen muchos, pero realmente quien haya pasado pues algún trabajo, en la universidad se dará cuenta que pasa muy tiempo. Afortunadamente, cuando uno está casado, el tiempo pasa más lento, entonces es más grato en ese sentido, por fortuna. Pero en este trabajo pasó de una obra de 438 páginas a una de 739. Es decir, hablamos de un 35% de nuevos textos que se incluyen en esta segunda edición de la obra. Esto es muy importante porque entonces casi estamos hablando de 2 obras distintas. Aunque tiene una base común, estamos hablando de 2 obras diferentes, y esto lo digo porque se trata de una edición que, 1, además de corregir detalles con respecto a la primera, 2, actualiza los contenidos, y 3, aporta nuevos escritos y textos del doctor Borowski. Sobre las nuevas aportaciones me detengo. Se trata de 5 textos que, en palabras de Borowski, trazan una imagen clara y completa de su teoría y dogmática de los derechos fundamentales, la cual es necesaria en nuestro contexto latinoamericano, porque más allá de uno que otro texto que aborde el tema de manera superficial o tangencial, solo contamos con trabajos como el de Humberto Nogueira Alcalá, Teoría y Dogmática de los Derechos Fundamentales, que se publicó hace más de 20 años y se sacó un tiraje en 2018, ni siquiera una segunda edición. Así, el libro del profesor Borowski llega en un momento y por demás importante como el que atravesamos actualmente en el país, donde los ataques a los derechos fundamentales se viven tanto internamente como externamente. Y es más importante la actualización porque nos acerca a nuevas corrientes y teorías que ahondan sobre estos temas. En su prólogo a esta segunda edición, el doctor Borowski hace una mención especial al artículo Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, siendo que además es el artículo que en lo particular a mí más me interesó y del que desarrollaré algunas breves ideas. Borowski sitúa el foco de la discusión sobre los derechos humanos a mediados del siglo XX, lo cual coincide con un dato historiográfico o un contexto historiográfico de autores como Samuel Moyn, por ejemplo, que plantean que los derechos humanos surgen realmente en el siglo XX. No podemos trazarlos hasta la Revolución Francesa, eran otro tipo de derechos, pero los derechos humanos surgen en este siglo XX como un combate, un contexto precisamente a las dictaduras y a la oposición al poder total. Es que es un punto fundamental. El poder total que existe en los estados fascistas de Alemania, Italia y por supuesto Japón, que no se menciona tanto, pero está en un poder centralizado, invitan a una reflexión que eventualmente se llega a los derechos humanos, que tendrá una parte muy importante para el desarrollo social. Para Borowski, cito, los derechos fundamentales son la contraparte de los derechos humanos dentro de la esfera del derecho, lo cual en las últimas 7 décadas han ganado un rol extraordinario dentro de la aplicación del derecho en todos los ámbitos del sistema jurídico. En este caso, creo que aquí el autor además hace una crítica al uso indistinto de los términos que son derechos humanos y derechos fundamentales. Quien haya estudiado derecho tendrá muy claro que cuando se habla de derechos humanos se habla muy distinto de derechos fundamentales. Yo en lo particular soy partidario del uso indistinto hasta que leí la obra del doctor Borowski traducida por Arnulfo, y sí creo que es necesaria la distinción entre los mismos, porque como bien señala el doctor Borowski, los derechos humanos se transforman en derechos fundamentales, y esa transformación debemos de observarla y de aterrizarla a partir de cómo se traducen de manera muy concreta en aspectos legislativos en donde, por ejemplo, las personas diputadas, congresistas, tienen un papel fundamental para poder desarrollar, obviamente, las posiciones que se señalan. A veces uno desde la tribuna, desde la televisión ve las discusiones, pero no ve que dentro de las discusiones hay trabajos muy serios de análisis, donde obras como de esta naturaleza contribuyen precisamente a ese punto, y qué mejor lugar para hablar sobre este tema que en un espacio como en el que actualmente nos encontramos, en el cual se conjuga tanto la labor legislativa y en este momento la labor académica. En este caso, el doctor Borowski ofrece una definición sobre derechos humanos, la cual me llama la atención por situarla o centrarla. Bueno, aquí estamos escuchando los ruidos propios de nuestro centro, que siempre son bonitos, es parte de la tradición.
¿Esto en Alemania no lo tiene? Sí, claro. Gracias. Solo quiero darle la bienvenida a la diputada Frida Guillén. Es una de las diputadas más jóvenes del Congreso y que obviamente nos acompaña. Gracias, diputada. Muchas gracias. Sí, entonces, in Germany you can hear that. Maybe. Sometimes. Entonces, para Borowski, los derechos humanos son derechos morales, universales, abstractos e individuales que poseen prioridad de cara al derecho positivo, con lo cual logra aterrizar y resolver muy bien la disputa entre las diferentes fundamentaciones de los derechos humanos desde el aspecto natural o desde el aspecto positivo. En este caso es muy interesante porque, a diferencia de las posiciones que se enseñan aquí en México, como las sostenidas por Jorge Carpizo y Miguel Carbonell, el doctor Borowski señala que los derechos humanos, más allá de solo ser derechos positivizados, deben ser considerados, los derechos fundamentales, más allá de ser derechos humanos positivizados, deben ser considerados, insisto con una palabra que había anticipado, como una transformación. La transformación implica algo nuevo, no implica el mantenimiento de lo mismo, implica un cambio en ese contexto. Los derechos fundamentales no están garantizados en la Constitución, en las constituciones nacionales, para evitar una intervención por parte de las naciones y otros estados, sino porque las asambleas constituyen, dice Borowski, están generalmente convenidas de que al individuo o a los individuos les corresponden determinados derechos morales por el simple hecho de ser humanos y que esto requiere un efecto de protección jurídica. Este punto es muy interesante porque Borowski, aunque no lo plantea tal cual el contexto que se puede vivir en muchos países de Latinoamérica, nos señala que los derechos humanos no están en juego dentro de las decisiones democráticas o de las elecciones. Hay algo que se sustrae de las elecciones democráticas, que son precisamente los derechos humanos, que es un punto que debemos de entender y reconocer muy importante. Para ir finalizando y para darle la palabra a quien vienen a escuchar realmente, que es tanto al doctor Borowski como a Arnulfo, creo que, en síntesis, la invitación directa a la obra se traduce no solo porque esté aquí el doctor Borowski, lo diría lo mismo estando él aquí o yo o en otro contexto. Creo que es una obra que sí tenemos que acercarnos porque debemos reflexionar sobre el fundamento de los derechos humanos. En una sociedad en la cual se habla de manera muy libre sobre qué son los derechos humanos y a cualquier cosa se le atribuye esta denominación, incluso se habla de manera muy libre sobre quinta, sexta, séptima generación de derechos humanos cuando no existe tal. Creo que es fundamental volver a acercarnos a este punto para evitar la nominación politizada de los derechos humanos. A veces se politiza mucho el uso de los derechos humanos con respecto a ciertos fines que se dan, cuando realmente los derechos humanos tienen otros contextos y están marcados en elementos fundamentales. Invitar a pensar sobre el fundamento, sobre el desarrollo de los derechos humanos, no solo en el papel de la dignidad humana, sino en el contexto del derecho, por ejemplo, incluso a la vida, nos llevaría a repensarlos no solo desde una visión instrumental, sino desde una visión real que contribuiría a mejorar las condiciones que tenemos en este punto. Mi invitación es real. Si yo tuviera dinero, se los invitaría el libro y se los compraría. Obviamente no tengo esa cantidad, pero sí puedo acercarles que es una obra que estoy seguro que no se arrepentirán de haberse acercado. Es cuanto en este sentido, querida diputada. Muchas gracias. Y si quiere le cedemos la palabra. Le cederíamos la palabra al doctor Arnulfo para que nos dé unos puntos y ya finalizaríamos con el doctor Borowski. Okay. Muy buenas tardes, mi nombre es Arnulfo Daniel Matías Durán y primero quisiera agradecer a la diputada Montes de Oca del Campo por esta invitación, por hacer posible este evento, igualmente al doctor Jorge Carrión y al profesor Martín Borowski, justamente por tener otra vez la disposición de venir a México y, digamos, realizar tantos eventos en tan poco tiempo, igualmente a la diputada por... Frida también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo realmente no creo poder agregar algo más de lo que ya comentó el doctor Jorge Carrión. Yo simplemente quiero compartirles
lo que hay detrás de ese libro, el trabajo detrás, la finalidad que uno puede encontrar dentro del libro. Y es que si uno ve el libro de una manera completa, se puede dar cuenta que hay dos experiencias detrás del libro. La primera, y supongo que es la más importante, es la experiencia académica del profesor Martin Borowski. ¿Por qué? Porque cada artículo, curiosamente, fue escrito en distintos tiempos de su carrera, que ya lleva como 30 años, y él, al momento de yo practicar qué artículos debían formar parte de este libro, el cual cada artículo fue seleccionado, digamos, fue confeccionado, claro, escrito en un momento distinto para otro público, pero el orden de cada artículo, así como, digamos, el contenido que él busca que se difunda, él lo eligió. Y él me comentaba, bueno, este artículo lo escribí cuando estaba buscando una plaza como profesor en Alemania. Un ejemplo es el de La Marcha Triunfal de la Proporcionalidad, que es un gran texto, y es un texto que él me comentaba que era el momento de su vida que él buscaba justamente una plaza como profesor, que en Alemania es algo muy, muy difícil, porque casi técnicamente uno tiene que esperar que muera un profesor para que se abra una plaza. Así que es una tarea muy ardua, y él justamente en ese proceso escribió este artículo para presentarlo, porque hay que dar como una clase magistral, la cual será calificada, y cada artículo era justamente una etapa de su vida, y era en ese momento de su vida algo que le interesaba. Y así cada artículo uno diría, bueno, son tan distintos, ¿por qué tener que estar en un solo libro? Si en cada momento de su vida él tenía un tema que buscaba conocer, ¿por qué tendría que estar todo junto? Al parecer diría uno, bueno, es totalmente distinto, no hay ningún orden, no hay ninguna sistematización, pero la hay. Y esa es la ventaja, y realmente lo que yo encuentro, que es lo que quiero compartirles, lo que ofrece la obra del profesor Martin Borowski, no solo porque está mi profesor, por supuesto, pero también que me ha ayudado mucho para hacer el libro, incluso para mi propio trabajo, y es que su línea, su pensamiento, sus obras siguen una misma línea, un mismo sistema. Cada artículo, aunque sea un tema distinto, menciona a los demás y forma parte de toda una estructura, todo un sistema. Lo que él llama justamente la estructura de los derechos fundamentales es lo que se encuentra detrás de todas estas obras. Un artículo menciona conceptos como, simplemente ya lo mencionó el doctor Jorge Carrión, la distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales, que es, digamos, el punto de partida de este libro. Es algo que en todos los textos del libro se va a repetir esa distinción. Seguirá, siempre está detrás, siempre hay toda una construcción detrás que te ayuda y te da un piso. Y eso es justamente lo que yo quiero transmitir con esta obra, y que se transmite por sí sola, aún sin necesidad de que yo lo mencione. Cuando uno lee cada artículo y después regresa al mismo artículo para citarlo o para resolver una duda, se da cuenta que, esto lo recuerdo muy bien. Y eso me di cuenta, o fue tan obvio, al momento de yo hacer las citas que hacían referencia a los artículos, yo decía, esto funciona, eso ya se mencionó en tal artículo. Y así, ese sistema tan, no perfecto, por supuesto, pero esa unidad que encuentro en su obra es algo sin precedentes, que tal vez solamente igual el profesor Robert Alexi, por supuesto, como un buen discípulo de él, siguió justamente toda esta tradición. Y es algo que cuando ustedes lean el libro, quisiera que se van a dar cuenta de esto, y es justamente uno de los grandes una de las ventajas del libro. Yo podría mencionar aquí 1000 cosas que es importante del libro, los temas, pero este es simplemente algo del cual quiero hacer énfasis. En este libro es justamente esa parte que habla del autor. Pero, ¿cuál es la otra experiencia? Y la otra experiencia, que es hasta cierto punto la que ustedes van a tener, es la mía. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que yo, cuando leí estos temas, yo hice mi carrera en la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, y yo venía con una educación justamente del sistema mexicano. Había comenzado la reforma de 2011. Entonces yo, cuando llegué justamente a todos estos conceptos, a esta dogmática alemana, yo dije, esto es muy complicado, esto hace muy complejos los derechos. En lugar de hacerlos claros, simplemente los hace complejos y difíciles. Los derechos son más sencillos, los derechos son más parte de la humanidad, es más parte del individuo. Pero conforme fue pasando el tiempo y fui conociendo los conceptos, los derechos se hicieron dejaron de ser entes ambiguos y abstractos, y se volvieron pretensiones de derecho, se volvieron figuras jurídicas, las cuales como jurista dices, por fin lo entiendo,
A eso se refería, tan solamente conceptos básicos como distinguir la protección prima facie de un derecho y sus restricciones, tan solamente los dos objetos que para el sistema alemán todo alumno de derecho se lo sabe, que esto se materializa, esta separación se materializa en el esquema de intervención-restricción. Esta base, todo alumno de la carrera de licenciatura de Derecho del primer año se la sabe. No es obvio. Pero uno como extranjero y llega a este sistema y dice, bueno, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y ya cuando uno lo aprende dice, esto es el papel de las restricciones, así funcionan las restricciones, y las restricciones, de ahí se desglosa una cantidad de conceptos como margen de discrecionalidad, restricciones calificadas, absolutas, y entonces los derechos empiezan a agarrar una forma, una estructura. Y es por eso que en un momento cuando uno ve la cantidad de conceptos e ideas, va a decir, esto es muy complejo, esto no me ayuda en nada. Pero curiosamente, si uno revisa incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, varias de estas ideas están ahí, en tesis aisladas, en jurisprudencia. Hay una cierta pretensión de universalidad de esta dogmática alemana. Uno puede decir, bueno, es en Alemania, son distintos, somos mexicanos, da igual, no hay que aplicarlo, pero no. Curiosamente, muchas de estas ideas, y fue también una de las razones por las cuales yo estas traducciones las hago con mucho gusto, porque sé que ayudan, porque me ayudan incluso a mí, me ayudan a comprender casos difíciles, colisiones que tenemos en el sistema mexicano, pero desde la perspectiva alemana, y no porque ellos se pongan a ver qué hace México, simplemente porque también ellos tienen los mismos problemas que nosotros, porque también tienen libertad de expresión, tienen libertad religiosa, simplemente con una perspectiva histórica distinta, pero ese contenido moral, ese derecho humano que se transformó, sigue siendo esa intuición que todos tenemos como seres humanos respecto a qué es lo que se entiende por libertad religiosa, de creencia, de igualdad, la seguimos teniendo porque somos humanos. Y eso nos sirve, y eso van a darse cuenta al ver este libro, conceptos como Drittwirkung, efecto horizontal, derechos de prestación, de defensa, de igualdad, el test de proporcionalidad, todas estas ideas las encontrarán, pueden leer el libro, no importa el orden que tomen, pueden leer el último artículo, y aún así, este libro está tan bien hecho que se refiere a todos los demás artículos y no hay ningún problema, así ni siquiera necesitan un orden. Yo recomendaría que lean el primero, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, que eso es algo que distingue a la segunda edición de la primera, porque en la primera, justamente un buen colega me dijo, oye Arnulfo, muy bonito todo, pero ¿cuál es la distinción? Yo dije, es cierto, y yo le comenté, oye, profesor Borowski, ¿tiene un artículo? Por supuesto, aquí lo publiqué en Heidelberg. Y justamente fui construyendo así la segunda, llenando esos huecos que había en la primera, y ya yo creo que hasta cierto punto ya podría decir que este segundo libro es un tratado de derechos fundamentales. Así que ya para concluir, yo los invito a experimentar justamente estas teorías, estas perspectivas de los derechos. Yo sé que el libro sí no es el más barato, pero bueno, vayan a la biblioteca o busquen una forma de leerlo. Yo sé que no debería decir esto, pero sí denle una oportunidad. Denle una oportunidad. Yo fui estudiante, yo sé que y todavía los libros son caros, yo lo entiendo. Yo buscaba que el libro fuera más barato, pero pues no se podía, no se pudo, pero aún así fotocopíenlo o busquen la manera, no decir cómo, pero pueden buscarlo de distintas maneras y accedan a esto, sobre todo los estudiantes y gente de licenciatura, maestría y doctorado. Este libro les va a facilitar la vida y sus tesis, y a los litigantes también les va a dar, los va a invitar a pensar conceptos que ustedes pensaban que ya sabían, y uno dice, esto me puede servir para tal caso, o esto que hizo Alemania se parece mucho a lo que pasa ahora en México. Así que simplemente denle una oportunidad a este libro y también dense una oportunidad de ser abiertos a otras perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mateos Durán. Sí, de hecho en el copyright dice que se prohíbe la reproducción sin la autorización del autor, entonces ya le escriben un correo en este caso. Pero bueno, seguimos con los comentarios, agradeciendo por supuesto la distinguida participación que han precedido tanto la diputada Claudia Montes de Oca como el doctor Arnulfo Mateos Durán. Pues también tenemos la presencia, y hay que aprovecharla por supuesto, de la diputada Frida Guillén, a quien me permitiré cederle la palabra en este momento.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos. Diputada Claudia Montes de Oca, muchas gracias. Yo creo que este es un valioso espacio para dar a conocer esta gran obra. Bienvenidos, doctor Manuel, doctor Arnulfo, doctor Martín. Esta es la casa de los ciudadanos, de los capitalinos, de las capitalinas, en donde como legisladoras y legisladores, pues evidentemente nuestro trabajo es crear esta normatividad, y dentro de toda normatividad yo sí creo que es elemental el tener el concepto, el análisis y la reflexión de los derechos fundamentales. Y esta obra que ustedes están dando a conocer al público es necesaria para poder hablar de los derechos fundamentales desde lo teórico, pero también lo que implica en la práctica. Si bien es cierto, es una obra que ofrece una visión estructurada sobre la interpretación, pero también sobre la aplicación. Y qué mejor que sea en esta casa, en este órgano que es el legislativo en lo local, para que nosotros también como legisladoras y legisladores podemos dar a conocer a los ciudadanos qué implican los derechos fundamentales, qué es lo que requiere realmente la aplicación, esta sincronización entre las normas y la aplicación de los derechos fundamentales. Me parece que esta obra es creada desde el ámbito, sí, jurídico, legislativo, ejecutivo, traen una interpretación dentro de ella, pero también desde lo académico. Yo sí creo que toda obra debe emanar siempre de personas expertas en el tema como son ustedes, conocedoras de lo que es el derecho fundamental, el saber los alcances de los derechos fundamentales y qué es lo que requiere todavía en el marco normativo para poder mejorar y ampliar los derechos fundamentales. De verdad que yo los felicito, me honra estar presente soy legisladora del Congreso de la Ciudad de México y represento a una comisión de jóvenes. Una comisión de jóvenes en donde yo sí creo necesario que los derechos fundamentales deben de ser un amplio catálogo para todos los jóvenes de esta ciudad, en donde debemos de conocer qué es lo que requiere la ciudadanía, pero sobre todo en qué partes se deben de aplicar, que a mi parecer deben de ser en todo momento. Un derecho fundamental debe de ser en todo momento respetado por los capitalinos y nosotros también como jóvenes conocerlos de forma directa y estricta para poder respetarlos como tenemos la obligación de hacerlo. De verdad, yo sí creo que también este espacio genera un debate y abre también una puerta a los ciudadanos para que al leer esta obra podamos reflexionar, entender, comprender, conocer, porque va más allá de meramente lo teórico, sino también yo creo que esta es una obra de las que evidentemente voy a leer, me voy a permitir leer y conocer a profundidad, pero que sí va a dar más allá de lo que nos quedamos todos los días con lo básico de un derecho fundamental, lo que nos dan a conocer en las escuelas, lo que nos dan a conocer en las instituciones. Yo sí creo que debe de haber herramientas que nos permita profundizar el concepto de derechos fundamentales. Y pues bueno, enhorabuena por esta obra. Gracias, diputada Claudia Montes de Oca, por este espacio que has aperturado. Ojalá que tengamos muchas obras de este tipo aquí en este Congreso. Y pues, de nuevo, felicitarlos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la diputada Frida Guillén. Y pues ahora sí, a quien vinieron directamente a conocer, el doctor Borowski. Herr Doctor, bitte. Well, thank you. First, thank you for this invitation. Thank you very much. Thank you for setting up this wonderful book presentation. And thank you also for the very friendly introduction of work and author we have already heard this morning by three commentaristas. The fourth thank at the very beginning of what I'm going to say goes to Dr. Arnulfo, who has undertaken the effort of translating my stuff into Spanish. And it was hard work. I witnessed it. The fifth is not a thank you, it's an apology. I do not speak Spanish.
This is actually why I need a translator. So this is the problem. So I'm going to talk to you in my German English for the remainder of this presentation. And actually celebrating this book event here, I chose to talk about human rights and fundamental rights, because I think this is a witness that even though my Spanish is very poor, I kind of understood that the commentators alluded to human rights repeatedly in their friendly introductions. And I think it's quite important because it's one of these central expressions, you know, like liberty, democracy, dignity, all these grand concepts. Everyone knows kind of what is being talked about, but it is often not very precise, because the expressions human rights and fundamental rights are used in many discussions in national and international law, in political philosophy, and in social discussions on political issues, obviously, often without a clear definition or characterization being given. The unclear and ambiguous meanings of expressions such as human rights, fundamental rights, basic rights, we could add fundamental freedoms, basic freedoms, something like that, in similar, may result in misunderstandings. What are we precisely talking about? And this is, if it's an important subject, not good if we misunderstand each other. The history of human rights is a topic in and of itself. I'm not going to talk much about this here. The foundations were laid by the writings of the Enlightenment until these rights were affirmed in the North American Declaration of Independence and then the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen at the end of the 18th century. Today, human rights are protected by a variety of legal instruments in national and international law. In Europe, there's also supranational law, but this complicates things to a great extent. I will not deal with this here. This is another topic. We don't need it here. So, the concept of human rights. Germans like to talk about systems and concepts and kind of philosophical perplexions. So, the concept of human rights. Human rights is, the expression human rights is often understood to mean the rights granted in human rights treaties and in human rights covenants, such as the European Convention on Human Rights or its American counterpart, the American Convention on Human Rights. International treaties are a source of law, international law, which means that the rights granted by provisions in these covenants and conventions are part of the law. They are therefore legal rights, just like constitutional rights in national constitutions. If one understands fundamental rights, the other term, as rights granted by law, human rights as moral rights, this is now my main point, moral rights as such form the systematic counterpart. In this sense, human rights are rights with 6 characteristics. They are moral, universal, abstract, fundamental, and individual rights, which form the standard of legitimacy of positive law. This is their function. So, human rights as rights. In addition to liberties and legal powers, human rights primarily grant rights to something. Rights to something, a Lexian term, are normative relations between the holder of a right, the addressee of the right, and the object of the right. Who has a right? Against whom? To what? This is the basic structure of the right. And so this could be actually formalized, and RABG is then a kind of formalization of this fundamental structure. All alleged structures and contents of human rights can be expressed as variants of this general sentence. Whenever a right exists, it's a legal position, a norm exists that grants this right. So, human rights as moral rights. Human rights are moral rights.
A moral right is granted by a norm that is morally valid, in other words, by a moral norm. Moral validity is defined solely by the correctness of the content or the justifiability of the norm. Various criteria and procedures are proposed in political philosophy to justify the existence of human rights and to determine their content. So we can't rely on law, actually. We need a genuinely moral justification. Even though many people assume that there are human rights, there is also radical skepticism. There are worldviews, Weltanschauungen, and philosophical positions according to which there are no human rights. Famous, if not notorious, is the skepticism of the Scottish-American philosopher Alistair MacIntyre towards human rights. To quote him, "There are no such rights, and belief in them is one with belief in witches and unicorns." And there are no witches and unicorns. At least we assume that. So, this is a topic in of itself to justify it, but just to mention eight approaches to the justification of human rights. Human rights claim to be universally binding. The human rights of one person acts as a limitation to the human rights of other persons and vice versa. Everyone must respect the limits of one's own liberty protected by human rights for the benefit of his or her fellow citizens. Every limitation without consent requires justification. This is to say that we must find an objective and universally valid justification. And as I said, numerous different approaches have been and are being proposed for such justification. And I can only sketch here 8 very basic types of justification, actually following an overview given by Robert Alexy in a German language philosophy article 20 years ago. This begins with the first and probably oldest approach to justifying human rights, and this is the religious approach. God, or polytheism, gods plural, endow humans with moral value that distinguishes them from things and animals, by virtue of which their interests are to be particularly worthy of protection. For believers, this may be a very powerful justification, but for non-believers or those of competing faiths, it cannot establish any legitimate commitment. In a modern society with neutrality in matters of religion and worldview, universally valid moral demands cannot be based on premises of religious or ideological nature. So, the second, the biological justification in its modern form is based on the idea that certain forms of altruistic behavior, which is reflected in human rights, offers one's own genes, genetic continuation, so to speak, owns genes a greater chance of continuing into the future. The problems begin with the fact that the survival of one's own genes can be promoted, at least in some situations, by hindering or preventing the survival of other people's genes. In addition, any biological justification of human rights fundamentally suffers from the naturalistic fallacy. According to David Hume's law, a moral ought cannot follow merely from an is, from empirical premises alone. And biological premises are ultimately empirical premises. So this doesn't really work. Third, the intuitionistic justification consists of an appeal to the intuition that human rights exist. Many people have this intuition. Or in other words, that the existence of human rights is evident. Come on, you know it. We don't need to argue, it's evident. Evident. But this appeal cannot convince others
who do not share this intuition or do not experience the evident nature of human rights. So the evidence is not universally accepted. This leads to the fourth justification of human rights, consent. The consensual justification of human rights bases their existence on a consensus among participants in the debate that human rights exist. Such a consensus in the sense of a unanimous agreement does not exist as long as there is even a single radical skeptic about the existence of human rights, and there are actually some radical skeptics. I'm not sure whether Alistair MacIntyre is still alive, but there are others, so he's not the only one. So this hasn't been solved, so to speak, in some sense. If one wants to declare the skepticism of some participants in the debate to be irrelevant, a move that you can think of, one must provide arguments for this. But providing arguments goes beyond justification by mere consent, which relies solely on the fact of unanimous agreement. And there is none. Fifth, the cultural justification. According to the cultural justification, human rights are an important part or result of human culture. We cannot, the argument goes, fall behind such an important cultural achievement. The reference to the cultural development of human rights may be true with regard to the culture of the last 300 years or so in Europe and the Americas, but beyond that, it is far less self-evident. Can we simply dismiss cultures that have not, in a certain sense, developed human rights at all, or with a completely different content, as uncivilized? Is this the argument? And what is considered culturally self-evident in our society today may well be questioned and rejected tomorrow. So this doesn't really help either. 6, utilitarianism. According to utilitarianism, the rules and institutions that lead to the greatest overall benefit in society are just. What counts as a benefit and how competing benefits are weighed against each other is not, however, obvious. This is one problem. What is more, in the original and classic form of utilitarianism, the distribution of the benefit among individuals is irrelevant, which contradicts the idea of individual rights rather than reflecting it. If one focuses not on the greatest overall benefit, but on maximization of the benefits for the individual, this either leads to results that we would not accept according to commonly accepted moral criteria, such as the possibility of a slavery contract, selling oneself, so to speak, into some form of slavery, getting some money for it. We don't accept this. Or criteria must be found and justified that exclude such unacceptable results. But this then would have to be based on considerations beyond maximizing benefits. Other arguments. We're running out of arguments. 7, the transcendental justification of human rights attempts to show that basic premises, this is not very philosophical, basic premises which also lead to the recognition of human rights are already presupposed in the fundamental practice of human communication, so that they cannot be refuted without the skeptic necessarily committing a contradiction with the act of refuting them. Because refuting is communication, and you fall in the trap, so to speak. This is the idea of discourse ethics. This strategy is based on Immanuel Kant's transcendental philosophy and is represented in various versions of discourse ethics by, in particular, Karl Otto Apel, Jürgen Habermas, and Robert Alexi, to pronounce their names in German. To be sure, the presupposition of freedom and equality inside the discourse, in communication, does not automatically lead to the recognition of liberties and equality, such as protected by human rights, in general action outside the discourse, when it's not communication. This must be justified on the basis of further reasons. And finally, the existential justification. According to this existential justification, we make an existential decision about who we want to be as individuals or as a
community, maximizers of individual interests or persons with an interest in moral correctness, recognizing human dignity and human rights. But this decision can only be made by each individual for himself or by a community in consensus. It is not and cannot be the result of reasoning or argumentation, and not of democratic procedures either, I would argue. So, 8 basic types. There are different interpretations or versions of these 8 approaches, and they can, of course, be combined in the effort of justifying human rights. And so the picture gets very complicated. Even though the idea of a combination of approaches may sound very appealing on first glance, one must keep in mind that then you do not only combine strengths, you also combine weaknesses. In this brief overview, I can only mention the most central aspects in the justification of human rights. I hope I do not sound overly pessimistic, but honesty requires that the difficulty of a generally valid objective justification of universal rights is not hidden. But I'm optimistic, so I continue. Otherwise, I would have been finished. So, the moral nature of human rights. As moral rights, human rights as such are not automatically part of the law. This is to say that human rights norms, legal norms are characterized by legal validity. There are at least 2 criteria for legal validity. The first criterion is that of authoritative issuance. This is the case when a norm has been issued by the competent body, Parliament, in the prescribed process and does not violate higher-ranking law, basically legislation. The second criterion is social efficacy. A norm is socially effective if it is either followed by the addressees of the norm or if non-compliance is sanctioned by officials in the legal system. Only if one supports a non-positivistic concept of law or natural law, moral correctness becomes a third criterion for legal validity, but then only in extreme cases. I will not go into that Radbruch formula. Robert Alexis' argument from injustice will not go into this here. Human rights as universal rights. Human rights are universal rights in 2 respects. First, on the side of the holders, every human being is entitled to claim the benefits that these rights award. Second, on the side of the addressees, they are universal. They are rights against everyone. If you take both sides of universality together, they are rights of everyone against everyone. In common terminology, this means that human rights represents rights erga omnes. As purely moral rights, they do not presuppose the state as a legal construction. They may also apply apart from and beyond the state. In space, on Mars, on the moon, wherever, if there's no legal system, morality applies. No problem with that. Human rights as abstract rights. Human rights are typically highly abstract rights. For example, it is often assumed that the phrase, everyone has a right to life, counts as an expression of a human rights norm. But then some concretization is necessary when it competes with other rights. But in itself, it's abstract. Good. Then the protection of fundamental interests by human rights. Another characteristic of human rights is the fundamental nature of their subject matter. They protect something important. They protect the fulfillment of fundamental needs and interests. A need or interest is fundamental if the non-fulfillment results in the death of a person or severe suffering for him or her, or if the core of human autonomy, is affected. Paradigmatic examples are killing, torture, other serious physical and mental abuse, imprisonment, discrimination on racial grounds or religious grounds, and so on. But not every minor injustice counts as a violation of human rights. Human rights as individual rights.
They are, according to the classic idea, individual rights. The human individual, not a collective as such, is at the center of the concept of human rights, to the extent that awarding rights to collectives as such satisfies interests or needs of the individual protected by human rights. Rights of collectives can be seen as a means of realizing human rights of individuals. Whether there are, beyond that, genuine collective rights, such as rights of the people, is a debate in and of itself. Such ideas, I would say, are not supported by the classic idea of human rights, and I will not go into the details here. If you're interested in that, we might have it in a discussion at the end, if we have time. Human rights as a yardstick for the legitimacy of the law. I mentioned that at the beginning. Human rights enjoy, in a certain sense, priority to the law in all its forms, for they form the standard for the legitimacy of law. A contradiction between human rights and moral rights and law renders the law illegitimate. It does not, however, the other way around, render morality illegal. This is not the case. However, the finding of illegitimacy as such does not deprive law of its legal validity. This is the natural law question, but the answer is by and large no. No state or person in the world can evade human rights criticism by pointing out that the relevant rights, human rights, are not recognized in the respective legal system. What is morally wrong remains morally wrong, independent of the provisions and norms in the respective legal system. Okay, this characterized human rights. Now we enter into the realm of law and talk about fundamental rights, the legal instruments. Unlike human rights, fundamental rights per se, legal positions that are granted by legal norms. These legal norms must meet the conditions of validity in the respective legal system. Legal instruments for the protection of human rights have been recorded as constitutional rights in national constitutions and as international fundamental rights, I would say, in pacts and conventions. I mentioned in the European Union there are also supranational fundamental rights, supranational, with which I shall not deal here. But everything I say here applies mutatis mutandis to this kind of rights. So this is not a problem, actually just leaving them out. Good. Now, I think it is important, if you want to understand fundamental rights, to understand that they are what I would call transformed human rights. Fundamental rights objectively claim to transform human rights into the law. This explains actually their characteristics. There is a fundamental connection between fundamental rights and human rights. So you see, my strategy is to kind of distinguish the moral and the legal dimension and then to kind of put it back again once we have understood what it is. Like a young boy that has actually an electric railway locomotive and wants to see how it works, and then he disassembles it and understands how it works, and then he puts it back together. If he can't put it back together, otherwise mother or father have to help this little boy. But this is the idea, kind of separating things to understand them fully and then bring them back and understand them and their relation to each other. This is what's going on here. And actually, the fact that fundamental rights, they are often referred to, this is my understanding when I read what other people write, they are referred to as transformed human rights. There's a connection between law and morality. And this is important, we need to understand what this is. This connection is rather weak on the basis of a formal concept of fundamental rights. I will explain this soon. It may well be stronger on the basis of a substantive concept, the extent of being stronger depending on the type of connection assumed. So we as lawyers know that approaching things from a formal point of view makes life easy.
The application is too late, okay, that's it. We don't have to think about it. So formal criteria make life easy, but they maybe lead to unjust results. This may be the problem. According to the formal concept of fundamental rights are identified on the basis of formal criteria. And for national fundamental rights, constitutional rights, this is fairly easy. Then you would just say, according to this formal concept, individual rights recorded in the constitution of the state are then the constitutional rights, the fundamental rights in this system. Formal concepts of fundamental rights, in Germany it's slightly different, but we don't need this here. There's also a formal approach given. Formal concepts allow simple and practical boundaries to be drawn. However, they cannot fully replace a substantive concept of fundamental rights because at the end of the day, morality plays a role. According to the substantive concept of fundamental rights are identified not by means of formal criteria, but rather substantive criteria by content. What is their content? In such content-related criteria, turn on what I just mentioned, the connection between moral rights, human rights as moral rights, and their legal instruments. Depending on whether this connection is understood objectively or subjectively, subjective is the intent of the Constituent Assembly, different variants of substantive concept of fundamental rights can be distinguished. In short, a mere subjective connection, the subjective intent of the Constituent Assembly to transform moral rights into the law, is too weak. And a strong objective connection is too strong, because we needed to identify human rights as moral rights, but this is difficult and contested. So we need something in the middle, a compromise, and this leads to the idea of a weak objective connection. And the idea behind this weak objective connection is that fundamental rights, as I said, objectively claim to transform human rights as moral rights into law. And this claim can be fulfilled to a greater or lesser extent by limiting the objective connection to the mere claim. Not every divergence more or less transformed, so to speak. Not every divergence automatically means that the legal rights in question would not count conceptually as fundamental rights. This is why the strong objective connection is too strong. And this interpretation in the sense of an objective claim should suggest itself if one supports a concept of law, according to which positive law and its application always objectively claim to be morally correct. And this is a strong strand in German legal philosopher from Gustav Radbruch to Robert Alexi, that you would assume such thing. And this strikes me, being German, as very plausible. It's all around me, so to speak. It leads, however, into the debate about the nature and the concept of law, which we will not deal with here. Good. In transforming a human right into a fundamental right, what now happens technically? Another ground of validity is added to the norm that grants the human right. So the human right is not consumed. It's not gone, so to speak. It continues to be there. A ground for legal validity in space and time is added to the moral validity of the norm in question. Yeah, Mexican Constitution, space and time, space Mexico, time now. Actual Constitution. So that the previously only morally valid norm now also becomes a legal norm. And if the right is recorded in a national constitution, the moral norm also becomes a norm of constitutional law. Since a ground of validity for the norm in question is added to the moral ground, the norm recording fundamental rights continues to be morally undergirded and justified. And this dual validity, I would say, is well expressed with the common phrase, fundamental and human right. This is what many people say, referring to both kind of sides of this dual nature. Even if there is no divergence with an eye to the content between the human rights norm and the fundamental rights norm, the act of transformation, we're now actually approaching briefly the Drittwirkungs issue, the act of transformation structurally turns human rights as rights erga omnes into fundamental rights vis-à-vis the state. Now I'm making the claim to the state and not to other fellow human beings.
The state as a legal construction becomes the point of attributions for obligations stemming from fundamental rights and takes the place of all other individuals as moral points of attribution. However, the originally direct third-party effect, direct Drittwirkung, of human rights continues after the transformation in the indirect third-party effect in law of fundamental rights, mediated by the legal construction of the state as the point of attribution of fundamental rights and duties. This is the other side of the coin. Good. From the perspective of human rights, their transformation into fundamental rights is not merely contingent, but morally required. Human rights are not moral constructs as such, as an end in themselves, but they require the effective protection of fundamental interests of human beings. And there are two main arguments that call for the transformation of human rights into law: effective enforcement and cognition. The mere fact that a certain behavior is recognized as morally correct does not mean that everyone will behave in this way. Many human beings know I'm about to do something immoral, and they do it. This happens. People can act against their own moral insights, as Immanuel Kant demonstrated with his distinction between the principium diudicationis, this judgment, and the principium executionis, this is action. Human rights as such, as moral rights, are not enforced by means of institutionalized structures. There is no apparatus for the organized, effective enforcement of moral rights. Since human rights require the effective protection of important interests, the creation of state structures as an instrument of effective enforcement is necessary. Two aspects support this moral consideration. The first is that advantages resulting from immoral behavior are unfair. Anyone who takes the moral standpoint and acts accordingly must, for reasons of fairness, be protected from those who act immorally. And this means we need law. The second is the argument of the maximization of utility for all, which arises from the state protection in the civil state as society, as opposed to the state of nature. The fundamental alternative is exactly that, the state of nature, civil war, in which everyone has to rely on self-defense against everyone else. In the long term, no one benefits from this. Old arguments, social contract arguments, have been made for centuries along these lines. For there are very different opinions regarding the content of human rights. Judgments about what they require in individual cases are rather uncertain. With the transformation into law, the authority to decide whether and to what extent human rights interests are protected is handed over to the legislator and to courts. The authoritative nature of statutes and judgments increases legal certainty without having to fundamentally abandon the claim to the moral correctness of the result of the application of the law. The effective protection of the interests protected by human rights is, as I said, key. Whether a transformation now into national fundamental rights or international fundamental rights is required, or both actually, depends, under the respective circumstances, on the contribution of these forms of transformation to the effective protection of these interests. The classic form is certainly the transformation into constitutional rights, fundamental rights in a liberal democracy at the state level, because truly effective enforcement can be guaranteed in the framework of a national legal system. In international law, a large number of different instruments have been developed in recent decades that encourage states to ensure some protection of human rights interests. The enforcement of international law is, however, generally weak, relegated to less effective means, and cannot and should not replace protection at the national level. In addition, a legal protection under international law is more problematic from a democratic perspective, because a national constitution can be changed with qualified majorities,
whereas multilateral human rights treaties are de facto almost impossible to amend, to change. If a member state is fundamentally dissatisfied with a provision in a convention or pact, or the case law based on it, ultimately only the withdrawal from the human rights treaty altogether is a realistic option, which has other problems. I'm just hinting at that. The obvious solution is, therefore, to provide effective protection of the subject matter of human rights at the national level, supplemented by a level of some further protection by means of international human rights to ensure a minimum standard for cases of severe deficiencies at the national level. Fundamental rights is rights of positive law. I think this should have become clear by now. They are granted by positive law. The norm that grants fundamental rights must meet all the conditions of validity of the legal system in question. Its interpretation is constitutional interpretation, an instance of legal interpretation. Assessing a claim stemming from fundamental rights is carried out by using the methods of legal interpretation as we know them. In particular, only legal principles or legally relevant principles may be included in a balancing in assessing claims stemming from fundamental rights. Moral or religious principles as such only find their way into a legal balancing if and to the extent that the law requires or permits that. While human rights are moral rights against erga omnes, the act of transformation, I already mentioned that, changes the structure. They become rights against the state. This does not mean that they remain indifferent in the relationship between and among citizens, but the state as a legal organization becomes the constructive point of attributions of obligations stemming from fundamental rights. While the human right to life requires that all other people refrain from killing, the fundamental right to life, as a liberty right, only requires that the state refrain from killing. As far as being killed by fellow citizens is concerned, the individual has a fundamental right of protection against being killed by fellow citizens vis-à-vis the state. The state needs to protect the citizen, since the state has the power to enact and enforce appropriate means of protection, not least of all criminal law. If these traditional provisions of criminal law did not exist, the state would be under a legal obligation stemming from positive rights in the Constitution to enact and enforce those or similarly effective legal provisions. And just as human rights, fundamental rights are also abstract rights, there are short wording of them. There's another characteristic: fundamental interests are protected. That is also reflected in fundamental rights. They protect fundamental interests. It is what is particularly important to the individual that deserves the protection of fundamental rights. In Germany, we will go further with the general right to liberty. This may actually not be undergirded by human rights, so it might be an over-transformation in some sense. Good. After the transformation of human rights into law, the previous priority over the law is reflected in the priority that fundamental rights enjoy in the legal system. So the priority of morality over the law as a whole becomes a priority of fundamental rights inside the legal system. It has three different aspects. This is the last part, so I'm about to end. It has three different aspects: the ultimate priority of fundamental rights in the hierarchical structure of the legal system, the comprehensive commitment of all branches of government, and protection through judicial and ultimately constitutional review. Fundamental rights are recorded in the Constitution, national level. At the highest level of the municipal legal system, the morally required priority of fundamental rights presupposes this ultimate rank. This is to say that fundamental rights cannot be derogated by higher law. They can only be limited by rights and goods with the same rank by means of balancing. The priority of fundamental rights also requires a comprehensive commitment of all branches of government: the legislative, the executive, and the judiciary. This was a debate in Germany in the first half of the 20th century, but now this is clearly decided. Fundamental rights cannot be mere programmatic guidelines, Programmsätze in German, not binding.
or ceremonial parts of the Constitution without binding force. These are old-fashioned approaches. It's actually law that needs to be practical and effective. Another important element of the priority of fundamental rights is the effective judicial review with an eye to possible violations of them. Under the basic law, German situation, the control of violations of fundamental rights is initially carried out by ordinary courts. After all legal remedies have been exhausted in ordinary courts, a constitutional complaint is then generally open to a specialized constitutional court. And international fundamental rights are typically less effectively enforceable in courts. As with human rights, the focus of the individual is on the individual, the human rights, fundamental rights on the individual, but legal entities themselves can also be holders of fundamental rights. To accept legal entities as holders of fundamental rights is not intended to promote the interests of a virtual entity in itself, but those interests of human beings behind it. So the German Federal Constitutional Court has expressed this idea for the basic law by saying that the decisive factor for fundamental rights entitlement of legal entities is whether they, quote, serve the citizens in the realization of the fundamental rights. So the decisive point is, again, individual interests. Good. So, coming to an end, I can summarize what has been said about fundamental rights in a definition, lawyers love definitions, which closes the gap between the definitions of human rights and fundamental rights. It runs, fundamental rights are positive, legal, abstract, fundamental, and individual rights against the state which enjoy priority in the legal system and objectively lay claim to transform human rights and moral rights into the law. Thank you for your patient listening. Agradecemos mucho las palabras del profesor Borowski, a quien le extendemos un agradecimiento, obviamente tomo el nombre de la diputada Guillén también, y pues muchas gracias por esto y pediría tomarnos una fotografía para el recuerdo, por favor. Claro. Ay, aquí se va. Ándale, ya ves. Sí, ahí va. O en medio para que se vea tu nombre. Listo, ya. Es que lo cerramos. Perdón. Perdón.